only see me now. అన్న బిగ్ ఫ్యాన్ బ్రో. ఇప్పుడే పెట్టాను బ్రో, అప్పుడే వచ్చా. అన్న బిగ్ ఫ్యాన్ అన్న. థ్యాంక్ యూ గైస్. Who will be next to play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jack. Hi. Sir Patrick. Prem bro. Hi Bharat. Indeed, it might be. It is a bit unorthodox. నిన్న రాలేదు ప్రేమ్ భయ్యా. మొన్న GTA కూడా రాలేదు. Do you wish to speak with him? Oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? Why are you using Jackdaw's head for this game? Well, if you must know, Jackdaw's our newest member, so we like to put him through his paces. Please, could you explain the rules again? Find his head amongst the pumpkins 5 times. Use your wand. I cannot be more specific than that. How did you happen to become a member of the Headless Hunt? I was executed alongside some fellow mutineers. We didn't like the way things were being run in our county, so we took matters into our own hands. Treason is such a strong word, but that's what we were found guilty of. Things would have turned out much better if they'd let me be in charge. If that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvellous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. Begin! Cast away until you find him. Destroy the pumpkin to find the head. Discovered already? Looks like we need to find another pumpkin to hide it, eh, Jackdaw? Whatever you say, Dumfrey. This is not my finest moment. I've never seen it played like this. How do you? Oh, what fun! A student is playing. Oh, it's you. What a pleasant surprise. Why did I come back here? I'm glad I won't be the one to clean up this mess. గేమ్ బాగుందన్న. 3 watch 2 likes. Thank you bro. A student is playing. Keep looking. You're sure to find him. So you found us. This ain't over yet. ఇంకా 2 కావాలి. Who would have thought a mortal would be so good at this? You've almost got him. Young Jackdaw's no match for you. I could do that too if I had a wand. And a body. Well, good job, Hudson. దీంట్లో హెడ్స్ ఉందా? But we're not through with you. ఇంకొకటి. I'm glad I won't be the one to clean up this mess. కమాన్ పంప్కిన్ హెడ్ ఎక్కడున్నావు? ఇంకొకటి. You'll find him.
seen it played like this. How delightful. దొరికింది. Well Wow, done. game finish. Of course, having a wand served you well. Still, I believe congratulations are in order. Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here, hmm? You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head, and I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go? Did someone in the cave cut off your head? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, when you visit, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. What will I find in the cave? Aside from my mortal remains, if I remember correctly, some treasures, a magical bridge. But what kind of an adventure would it be if I spoiled the surprises for you? I need those pages, so I suppose I'd better meet you. Thank you. Not to worry. I'll just need to be reunited with my body first. But Dumfrey can handle that. See you at the forest's edge. I need to learn the disarming charm before I can follow the register quest. My father always told me to keep Redragon! ready. Mind you, he was never the same after he was attacked by a worm. ఏంటి ఎందుకు అరుస్తున్నారు మీరు? అరకండి. సైలెన్స్. అవ్వకండి, సీరియస్ మ్యాటర్.
రెండు కలెక్ట్ చేస్తున్నా కానీ ఇవి ఏం వాడాలో ఎలా వాడాలో అర్థం కావట్లేదు. ఒక డార్కెస్ట్ ప్లేస్లోకి వచ్చామయ్యా. ఏంటిది? డేంజరస్ బై ది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మ్యాజిక్. ఓకే, అబ్బో ఏదో డ్రాగన్ ఉంది ఇక్కడ. అచ్చా, ప్రొటాగో అంటారు తెలుసా దాన్ని? ఓహో, ఇది ర్యాంక్ పెద్దరు, మనకన్నా ర్యాంక్ పెద్దది. నాలుకేసి వచ్చిందిలే. కలెక్ట్ చేసాం. డాగ్ బోక్ టంగ్ డిచి జ్యూస్. You'll have to fight eventually. Clumsy little fool. Admirable trick. You're not going to like this. Incendio. Time to get my claws out. Protego. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Accio. Betting on the dragon fight was the best decision I've made yet. Revelio. Revelio. They come after me, they'll rest in 10 graves.
Revelio. I should come back to this another time. I don't think I'm ready for this just yet. Let's get this over with, chap.
Yeah, good afternoon, Angry Boy. Hi, Girish. Hi, Girish. Ekkada college? Mapu. Iదేంటి అర్థం కావట్లే. Quest ఏంటి? I need to learn the disarming charm before I can follow. Okay, అది learn చేయాలి. Explain. దీనికి professor icon want to meet practicing about only. Okay, cast inside on enemies. Okay, inside on enemies. Old map లో ఉంది అది. తిన్నావా బ్రో? యా తిన్నా బ్రో. ఎక్కడో మిస్ అయిందబ్బా. తిన్నా యాంగ్రీ బాయ్, మీరు తిన్నారా? ఓకే, మన క్వెస్ట్ ఏంటబ్బా? క్యాస్ట్ ఇన్సైడ్ ఆన్ ఎనిమీస్. ఓకే,
Talk to Lucan Bratty. ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మనకు ర్యాంక్ అన్లాక్ అయితే అప్పుడు మనం ఆ దెయ్యం దగ్గరికి వెళ్ళాలి. Revelio. ఏ బొడ్డోడా బుడ్డ నా కొడుకు వచ్చిండు. Champion coming through. Hello, Lucan. Is the final cross ones ready? Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Natty. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Find the one. Act like a winner. Accio. Ringo. Reparo. You're better than that! Potato. Descendo! Levioso. Accio. There goes my way. That's all you've got? Potato. Levioso. Accio. Reparo. Reparo. Accio. Levioso. Accio. Incendio. Pity more people can't watch the duels. What a victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy.
Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Incendio. Levioso. Excellent form. Accio. Incendio. Nicely done. Accio. Incendio. That was something. Accio. Next time, perhaps. Accio. Incendio. Keep trying. నైట్ కొంచెం కాల్ ఉంది బ్రో, కొంచెం కుదరలేదు. Accio. You'll get it. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Good one. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Even though you won the tournament already, I'm glad to see you haven't stopped training. Stay sharp, my friend. Yes. The best duelist won, I suppose. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. You know, there is such a thing as trying too hard. Might some kind soul help me? క్లాస్ అటెండ్ అయితే కానీ మనకు వర్క్ షెడ్యూల్ అవుతుంది. I hope you were able to take care of everything. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter.
testing requires a focused mind and a steady wand. Good work. Professor, do you have a moment? I do. What is it? I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigella's Flag for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. Time itself? I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the Ministry for years. An unspeakable? What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. Revelio. You're gonna regret coming here.
ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. గేమ్ అయితే బాగుంది, నాతో పాటు స్టోరీ డ్రైవ్ చేయండి. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Just like a Gryffindor to brave the Forbidden Forest in pursuit of adventure. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say Intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. ఎవరైతే స్ట్రీమ్ చూస్తున్నారో వాళ్ళు లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, కామెంట్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Expelliarmus! Accio! Expedego! Incendio! బాగా కొట్టేసింది. అంటే వీటికి దూరంగా ఉండాలి అయితే. క్లోజ్ కాంబాట్ చేయాలి. ఎక్విపింగ్ బెటర్ గేర్ విత్ హై స్టేటస్. మనం ఇంకా ర్యాంక్ రాలే కదా. ఓకే, Off on another adventure, are we? Expelliarmus! Incendio! Accio! Incendio! కాలిపోయింది. అది కొట్టడం అంటే అది. ఓ బాస్ ఫైట్. Incendio! Nothing to do now but keep going. The
the waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Expelliarmus! Revelio! Accio! Incendio! ఇక్కడ చనిపోయిన ఆడ చనిపోయిన కేవ్ దగ్గర ఏముందబ్బా? Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. Intramuros. పెట్టిగా తలకాయ అందులో. Aren't you a little far కొట్టోడు from వచ్చిండు రోయ్. Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. I shall avenge your death. Well done. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. I wonder how big this place is. Bats. These rooms must have something to do with opening this door. Expelliarmus! Impressive. That must be where all this leads. Someone didn't want casual visitors down here. Revelio. I wonder if any of my spells will help me through this. Incendio!
Incendio. Expelliarmus. Incendio. Incendio. If I could summon that platform to me, I could likely get on it. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Incendio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Expelliarmus! Incendio! Protego! Incendio! Expelliarmus! Not my fault you're a deadly great spider. Another puzzle. But if Jackdaw could solve this, so can I. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.
untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Gear slots are full. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వారు లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వీళ్ళందరూ ఎనిమీస్. ఓకే, It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio! I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Accio! Incendio! That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Potato! Expelliarmus! Expelliarmus! Incendio! Accio! Incendio! మామూలుగా ఉండదు మరి. In sight. But I may as well help myself to this. Gear slots are full. ఏం ఫుల్ ఉన్నాయిరా, అన్నీ ఎంటీగానే ఉన్నాయిగా. Incendio!
Repairer. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Accio! Expelliarmus! Incendio!
Accio. Levioso. I'm not gonna touch those. Potato! Expelliarmus! Incendio! There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what the hell is this Jack did. Leviosa, potato! Accio! Incendio! Expelliarmus! Accio! Leviosa! Leviosa!
Bossy fight. Levioso, Expelliarmus. Levioso, Accio. Incendio. Explodo. Levioso, Expelliarmus. Farewell, monster. I can only imagine how many spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Harsha Kumar Adpaka 10. Hi, good game, bro. Thank you, bro. Hi, bro. థ్యాంక్ యూ బ్రో. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్ నచ్చితే. వన్ టూ ఇంకొకటి ఎక్కడ ఉంది? Revelio. I'll need to look around for the symbol. Thank you, Harish Kumar. Thank you. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Protego! Incendio! Levioso! Accio! Accio! Expelliarmus! Levioso! Incendio! Expelliarmus! Protego! Accio! Expelliarmus! Levioso! Incendio! Accio! Levioso! Expelliarmus! Incendio! Accio! Incendio! మామూలుగా ఉండదు మరి మనతో. అబ్బో సోల్జర్ లెవెల్ 1 వచ్చాడయ్యా. Accio! Expelliarmus! Levioso! Incendio! Incendio! Expelliarmus! Levioso! Accio! Levioso! Expelliarmus! Accio! Incendio! Expelliarmus! Levioso! Accio!
Levioso, Expelliarmus, Incendio. Levioso. What? That's unnerving. What's happening? I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Where am I? Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? Oh, nice. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, నచ్చితే. Can it be? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensieves. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganark were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Connection to
I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? What are you up to now? I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. You need to learn Depulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Let the gamer 762. Hi bro, you picked a nice game. You will enjoy this game for sure. I have completed full story few months ago. Yeah, thank you game bro. ఎలా ఉంది గేమ్ మీకు నచ్చిందా? థ్యాంక్ యూ లేతా గేమర్ 7629 పేరు మాత్రం చాలా బాగుంది. ఎలా ఉంది బ్రో గేమ్ బాగుందా? ఆడొచ్చా? నాకైతే నచ్చింది గేమ్ బట్ ప్రెజెన్స్ అయితే మాత్రం
తినమ్మ ఇది వెళ్ళిపోయింది. ఏదిరా ఇది? యా లైక్ దిస్ నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్ బ్రో. థ్యాంక్ యూ బ్రో, నాకు నచ్చింది గేమ్. అమ్మని ఇందులోకి వెళ్ళిపోయింది. Letter, bro. We played Watching previously. You might forgot this. My second account to watch other stream. I don't follow anyone on my channel. Lethal Ra. Yeah. Kuncham recognize aitundi. I sense you. అబ్బా మిస్ అయింది బుక్ మళ్ళీ. ఓకే, మొత్తం గేమ్ మొత్తం కంప్లీట్ చేశారా బ్రో మీరు? ఓన్లీ ఏమైనా పర్టికులర్గా స్టోరీ వర్క్ ఆడారా? మొత్తం గేమ్ అంతా కంప్లీట్ చేశారా? ఇంకొకటి వస్తే అయిపోతుంది, అదొక్కటి మాత్రం చంపేస్తుంది. నీడ్ మేజర్ యూ ప్లే దిస్ గేమ్ ఇన్ ల్యాప్టాప్? నో బ్రో, పీసీ. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, వాళ్ళు ఎవరుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, ఇన్ కేస్ మీకు గేమ్ నచ్చితే. ఒక్క బుక్ చంపేస్తుంది. ఎక్కడ ఉంది? ఇందాక వెళ్ళిన రూట్ అనుకుంటా. ఎస్, ఐ కంప్లీటెడ్ మెయిన్ స్టోరీ. ఐ థింక్ ఐ చూస్ టీమ్ గిఫ్. ఓకే, గ్రిఫిన్. ఓకే. నేను డిఫెండర్ సైడ్కి వెళ్ళా బ్రో. అవును, గేమ్ బాగుంది. నాకు స్టార్టింగ్లో నచ్చదేమో అనుకున్నాను, కొంచెం ఆడుతుంటే ఎంగేజింగ్ ఉంది. స్టార్టింగ్ వాళ్ళ హార్స్ బ్రోక్ అవుతుంది కదా బ్రో, అక్కడే కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ వచ్చింది. ఇదే బుక్, ఇదే పేపర్. అది ఇక్కడే జరుగుతుంది. అది వచ్చింది. బా మిస్ అయింది. ఇక్కడే ఉందాం, ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకే, నైస్ బ్రో, నైస్ గేమ్. కెన్ యూ సజెస్ట్ మీ ఎనీ అదర్ గేమ్స్ బ్రో? ఏంటది మనకు తీసుకోవడానికి రావట్లేదు. అంటే దాని కిందికి వెళ్ళాలనా? కిందికి దారి ఉందా? ఓకే, కిందికి వెళ్ళాలని కోరుకుంటుంది ఇది, మనకు అర్థమైంది.
Yeah, sure. I suggest you to play Final Fantasy 7 Remake after completing this game. Sure, bro. Final Fantasy 7. Okay. Revelio. ఈ ఒక్క పేపర్ దొరకట్లేదు బ్రో, అది అర్థం అవట్లేదు ఎక్కడ ఉందో అనేది. కలెక్ట్ ద లైబ్రేరియన్, ఫ్లయింగ్ బుక్స్ ఫ్రమ్ ద లైబ్రేరియన్. డేస్ గాన్. ఓకే, డేస్ గాన్ ఆడాను కానీ స్ట్రీమ్ ఇవ్వలేదు బ్రో. ప్లే స్టేషన్ గేమే కదా అది మీరు చెప్పేది? హే నీడ్ మేజర్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వారు లైక్ చేయండి, నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. యా, డేస్ గాన్ గేమ్ కూడా ఆడాలి బ్రో. అది రీమాస్టర్ కూడా వచ్చినట్టుంది. మళ్ళీ మిస్ అయిందే. అవునవును, ఇది అవైలబుల్ ఆన్ స్టీమ్. నేను ఆడాను. మళ్ళీ అది రీమాస్టర్ అయిన గేమ్ కూడా స్టీమ్లోకి వచ్చింది అనుకుంటా కదా బ్రో అది. ఇక్కడిక్కడే దొరుకుతుంది. అరే అది ఎందుకు క్యాచ్ అవ్వట్లేదు? ఓహో, పైన వచ్చినప్పుడు క్యాచ్ అవుతా. నైస్. Any luck finding my diary? Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Story, vehicle upgrades, combat, everything good experience in days. యా బ్రో, నేను ఆడాను అది గేమ్. కంప్లీట్ కూడా చేశాను. బాగుంటుంది గేమ్. జాంబీస్దే కదా. Unless you want your classmates to know how you really feel about them, you might reward me for my time. Oh, you're not at all who I thought you to be. I wouldn't do that to you, Cressida. Only trying to teach you to be a little more careful. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. అంతే బ్రో, ఎన్హాన్స్డ్ గ్రాఫిక్స్ అది. మీరు చెప్పింది రైటే. కొంచెం గ్రాఫిక్స్ ఏదైనా ఎక్కడన్నా ఇంప్రూవ్ ఉంటే టెక్స్చర్స్ అవి ఇంప్రూవ్ చేసి ఉంటాడు అంతే. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా చూస్తున్న వాళ్ళు లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts and Final Fantasy 7 బాగుంటుంది అగర్ బ్రో. అది గేమ్ మీరు ఆడారా? There's something more to this.
Have you learned anything about it? Or you are painting like perhaps? If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Well, she doesn't like me, and I don't blame her. I'm hopeless. You're not hopeless. When my mother was here, it was a different professor. Apparently nowhere near as nice as Weasley. Revelio. Accio. I don't know why you Painting secret. It's not as if anything can happen while you keep Number 1 game, Final Fantasy 7 I completed till the end. Okay. మీరంతా చెప్తున్నారా అంటే కొంచెం చూడాలి. Revelio. ఒకసారి గేమ్ చూడాల్సిందే గేమ్ ప్లే. I don't know why you're so worried. Don't sit next to Hilda. Simple as that. Oh, wait. Orgrace. What? ఇదేం చేయమందిరా? Discovers the painting secret. అందులో పెయింటింగ్ ఏడుంది? Go to playing class. She was most upset when it was cancelled. Use light as picture, I guess. Okay. Maybe, yeah. Guess correct, bro. Lumos. That spot must be correct, a clue. bro. I should look around Gamer. in case it's nearby. You are right. Revelio. Lumos. Yeah, ఈ పిక్చర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. ఓకే నైస్. If someone says you have ఏంటి వీడు వదులుతలేదా? Protego. Find the location given in the picture to find butterfly. Sure bro. అర్థమైంది. ఇట్స్ లైక్ మనకు వేరే గేమ్లో అయితే అది ఫోటో ఉంటుంది, ఇదైతే నీకు డైరెక్ట్ లైట్ చూసి ఆ పిక్చర్ దగ్గరకు వెళ్ళాలి. బాగుంది గేమ్, యాక్చువల్లీ మూవీ కన్నా గేమ్ బాగుంది ఇది. స్టిక్స్ వచ్చాయి, హ్యారీ పాటర్ స్టిక్స్. Who do you think will fall from their broom? Everybody grab a broom and we shall get started. Yay. Flying. Use reveal. Mr. You are going too far from steps. Sorry, Madam Kagawa. Actually mission start చేసా బ్రో, ఇది అయిపోయినాక దాని దగ్గరికి వెళ్తా. Student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you. ఇది అయిపోయాక ఆడతా బ్రో ఫైనల్ ఫ్యాంటసీ 7. నేను ఒకసారి యూట్యూబ్ లో కూడా వీడియో చూస్తాను. Is first and foremost a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it?
Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up, you stupid ratty school broom. Up. వచ్చింది పా గాల్లో తెలచ్చు. One leg over. దీని గురించి వెయిటింగ్ బ్రో యాక్చువల్లీ ఎయిర్ లో ఎయిర్ None మూమెంట్ of that గురించి. side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your Alien mode first direction, lesson, fly auto- through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. Wish I had my own broom. I think I'm getting the hang of this. ఏదో Well చాపర్ done. నడిపినట్టుంది. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Yeah, bro, experience this game peacefully. After progressing some missions in the game, you unlock few skills, so eventually you will definitely love this game. Yeah, bro. ఇప్పటికే గేమ్ నచ్చింది. What a view! Hello! Nice day for a flight! థ్యాంక్ యూ బ్రో, థ్యాంక్ యూ మేకింగ్ మీ సమ్ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. యాక్చువల్లీ దీని మీద మనకు చెప్పేటోళ్ళు ఎవరు లేరు మన దాంట్లో, మీరే వచ్చి చెప్పారు. గ్రాఫిక్స్ బాగుంది, గేమ్ ప్లే బాగుంది, చాలా బాగుంది. I suggest you to play till the end. Sure bro, definitely గా. యాక్చువల్లీ నేను 2 గేమ్స్ పెట్టుకున్నా బ్రో, మధ్యాహ్నం క్యాంపెయిన్, ఈవినింగ్ మల్టీప్లేయర్. That wasn't too bad. Oh, well done! Have a moment? నేను ఉన్నా, ఓకే. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. Thank you, We bro. haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Don't skip any conversation. You might few details about the mission to keep the conversation. Sure bro. స్కిప్ చేయదలుచుకోలేదు. స్కిప్ చేస్తే గేమ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయిన ఫీలింగ్ ఉంది. And
jaunt around Hogwarts. అందుకే స్కిప్ This చేయట్లేదు. is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. మోస్ట్లీ అది స్కిప్ చేయను, స్టోరీ ఫాలో అవ్వకుండా వెళ్తా. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. Okay, nice. Thank you, bro. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough! Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. మనకి స్కైలో ఒక ఫ్రెండ్, ఒక్కొక్క స్పెల్కి ఒక్కొక్క ఫ్రెండ్ ఉన్నారనమాట. నైస్. ఛాలెంజ్ కంప్లీటెడ్ మెయిన్ క్వెస్ట్. Acquire user focus portion. Complete చేద్దాం ఇది. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? మనది ఏ లెవెల్? Some illicit spell practice. Meet me outside the defense against the Upgrade dark your arts clocks in classroom. inventory. I Okay. know a discreet place near there. బ్రో ఇది గేర్ ఏదన్నా మనం లూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ లూట్ తీసుకోవట్లేదు బ్రో. గేర్ అయిపోయింది అంటుంది. అది ఎక్కడ అప్గ్రేడ్ చేయాలి? By wearing upgraded clothes, glasses to improve your character. That will improve your character, okay? ఇది బాగుంది. గేర్లోనే చేయాలి బ్రో. గేర్లో ఏం చేయాలి? గేర్ ఇదే. ఓకే, మీరు చూస్తున్నారా? గేర్లో ఏం లేదు చేయడానికి. ఏదో అన్లాక్ కూడా అవ్వట్లేదు. రూమ్ అప్గ్రేడ్స్ ఇవి అప్గ్రేడ్ చేయాలా? ప్రోగ్రెస్ త్రూ యువర్ మెయిన్ స్టోరీ టు అన్లాక్.
ఇన్వెంటరీ, హ్యాట్ అవసరం ఉంటుంది బ్రో మనకి. సరే పెడదాం. హ్యాట్ పెట్టా బ్రయ్యా, హ్యాట్ పెట్టా. Good day to you. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Okay, bro. Joining now. హలో భయ్యా వినిపిస్తుందా? వినపడుతుంది బ్రో. స్క్రీన్ షేర్ చేయాలా నీకు? మీరు ఆ గ్లాసెస్ డ్రెస్సెస్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు చూడటానికి ఏది బాగుందని కాదు, అది వేసుకునేటప్పుడు స్టాట్స్ చూపించేది డిఫెన్స్ ఎంత ఉంది ఏంటని. దాన్ని బట్టి వేరు చేస్తే మన క్యారెక్టర్ డిఫెన్స్ కానీ హెల్త్ బార్ కానీ ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే ఓకే. అదే గోల్డెన్ కలర్ హ్యాట్స్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు గోల్డెన్ కలర్లో ఒకటి షైన్ అయింది కదా, దానికి కొంచెం ఎక్కువ పవర్ ఉన్నట్టు, గ్రీన్ ఉంటే కొంచెం తక్కువ పవర్ ఉన్నట్టు, బ్లూ ఉంటే కొంచెం మీడియంలో ఉన్నట్టు పవర్. అలాగా అది కలర్ని బట్టి క్లాసెస్ డిసైడ్ అవుతాయి ఏది మంచిది ఏది కాదు. అలాగా మన కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీలో కూడా గన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ ఉంటాయి కదా, గ్రీన్ బ్లూ. అవునవునవును. సేమ్ ఇంకా కలర్ బేస్డ్ స్టాట్స్ ఇది కూడా. అదే నేను ఇందాక ఒక కాంపాక్ట్ ఆడినప్పుడు చెప్తుంది డిఫెన్స్ లేదు నాకు అర్థం కాలే. తర్వాత అప్పుడు మీరు చెప్పాక నాకు అది సింక్ అయింది. ఐ గ్లాసెస్ కూడా తీసుకోవాలి బ్రో. గ్లాసెస్ ని బట్టి కూడా డిఫెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. షూర్. గేమ్ అయితే మీరు ఆడారు, ఇది బాగుంది గేమ్, ఇది ఆడుతుంటే మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది. 100% ఆడాను నేను. అదే 100% అంటే మెయిన్ స్టోరీ కంప్లీట్ చేసే, సైడ్ క్వెస్ట్లు పక్కకు పెడితే. అంటే కొన్ని క్వెస్ట్లు కంప్లీట్ చేయాలంటే ఆబ్వియస్లీ సైడ్ స్టోరీలు ఆడాలి, సైడ్ క్వెస్ట్లు కూడా. Sebastian. అదే అన్లాక్ చేయడానికి నెసెసరీ అయిన సైడ్ క్వెస్ట్లు ఆడాను, కానీ ఫోకస్ అంతా మెయిన్ స్టోరీ కంప్లీట్ చేసి. Let me thank you for what you did in the library. బాగుంటుంది, అయితే బాగుంటుంది. అంటే ఆడే కొద్దీ అన్లాక్ అవుతూ ఉంటాయి కదా కొత్త పవర్లు. అవునవును. నాకు స్టోరీ నచ్చింది బ్రో. నేను స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ స్ట్రీమ్ ఆడినప్పుడు వన్ తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఆ కీ రావడము, ఆ కీ కోసం డ్రాగన్ అటాక్ చేయడము, వాళ్ళు ఒక డెమోనిష్ ఐలాండ్ లో బ్రేక్ అవడం, ప్రొఫెసర్ తో వెళ్ళడం. సో వాడు వాల్ట్ 12 దగ్గరికి ఎవరో వస్తారని వాడికి 200 years బ్యాక్ చెప్తే, వీళ్ళు రాగానే వాడు వీళ్ళు కీ ఏది ఉందని అడగకుండా వాడు వాల్ట్ 12 దగ్గర తీసుకెళ్తారు కదా. అవునవును, వాళ్ళ వైఫ్ ఇస్తారు. అది ఫస్ట్ తెలీదు, కొంచెం హాగ్వర్డ్ యూనివర్సిటీకి వచ్చాక తెలుస్తుంది ఇచ్చింది కీ వాళ్ళ వైఫ్ అని. అప్పటి వరకు ఆ అమ్మాయి పేరే చెప్తాడు వాడు. అదే స్టోరీ ఎంగేజింగ్ ఉంది. నేను డిఫెండ్ అనుకుంటా, రెడ్ కలర్ బ్యాడ్జ్ ఉంది కదా అది. అదే నేను ఎలాగా కంప్లీట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. అది
ఇది ఒక్కటే అర్థం కావట్లేదు బ్రో. ఇప్పుడు ఎలా అంటే మనకు లూట్ ఐటమ్ లూట్ చేసుకుంటే నువ్వు గేర్ లెవెల్ ఇంప్రూవ్ చేసుకో ఉంటుంది. గేర్ లెవెల్ అన్ని బట్టలే ఉన్నాయి. లూట్ కి ఏదో ఇంప్రూవ్ ఎలా చేయాలో అర్థం కాదు. అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడానికి ఉంటది బ్రో. మీకు ఇంకా అన్లాక్ అవ్వలేదు అనుకుంటా. ఇప్పుడు ఏదైనా క్లాత్ సెలెక్ట్ చేశారు అనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఐ గ్లాస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, ఆ సెలెక్ట్ చేసిన దాంట్లోనే అప్గ్రేడ్ యువర్ గ్లాసెస్ అని అది చూపించింది స్క్రీన్ మీదే. మరి అది ఎందుకు చూపించలేదు? ఇంకా అన్లాక్ అవ్వలేదో లేకపోతే ఎలాగో తెలియట్లేదు నాకు కూడా. నాకు ఒకటే చూపిస్తుంది బ్రో, డిస్ట్రాయ్ ఎక్విప్ అంతే. మీకు స్క్రీన్ షేర్ చేయమంటే స్క్రీన్ షేర్ చేస్తా. ఏదైనా కాయిన్స్ వస్తాయి అనుకుంటా, మనం షాప్ లోకి వెళ్ళి మనకు కావాల్సిన అప్గ్రేడెడ్ కొనుక్కోవచ్చు ఎప్పుడన్నా. ఇప్పుడు కొన్ని మిషన్స్ కి దీన్ని ఏమంటారు, కొన్ని పాయిజన్స్ కానీ అవన్నీ తీసుకురామంటారు, ఎత్తుకురామంటారు. అవన్నీ ఎతికే పని లేకుండా మనం డైరెక్ట్ షాప్కి వెళ్ళి సర్టైన్ మిషన్ కి సంబంధించిన పాయిజన్ కానీ అవన్నీ కొనేయచ్చు. మొత్తం సైడ్ క్వెస్ట్లు అన్ని చేసే పని లేకుండా మన దగ్గర ఈ అనవసరమైన బట్టలన్నీ డిస్ట్రాయ్ చేసాం అనుకో, వచ్చిన పాయింట్స్ తో షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి కొనేసుకోవచ్చు. ఈజీగా మెయిన్ స్టోరీకి వెళ్ళిపోవచ్చు, సైడ్ స్టోరీ ఎక్కువ ఆడకుండా. అలాగా నాకు స్టార్టింగ్ లో అర్థం కాలేదు. నేను సైడ్ మిషన్ చేశారు, సగం గేమ్ ఆడిన తర్వాత అర్థమైంది ఇన్ని కాయిన్స్ ఉన్నాయి, అనవసరంగా సైడ్ మిషన్ టైం వేస్ట్ ఎక్కువైపోయింది, ఈ కాయిన్స్ తోనే స్టోరీ అయిపోయింది అనుకున్నా. అదే అదే నాకు ఎవరు చెప్పలా. నేనేమో ఏదన్నా మిషన్ అర్థం కాకపోతే ఆ మిషన్ అర్థం కావట్లేదని దాని ట్యూటోరియల్ చూస్తుందా, స్టోరీ గురించి తెలుసుకోవాలా. ఇలా కాయిన్స్ వెళ్ళి కొనుక్కోవచ్చు మనం, ఈజీగా చేయొచ్చు స్టోరీ. 1 వీక్ పట్టినట్టుంది అటు ఇటుగా ది ఎండ్ రావడానికి. బాగుంటది బ్రో. కానీ లాస్ట్ మిషన్ కొంచెం టఫ్ అనిపించింది, 3-4 టైమ్స్ ఫెయిల్ అయినట్టు లాస్ట్ మిషన్. అది పవర్ఫుల్ విలన్. అదే వీడే కదా విలన్, మన హరి పోటర్ లో ఉన్నాడుగా, ముక్కు కట్ అయింది వాడేగా ఇందులో కూడా. ఆడు కాదు, వేరే వాడు ఉంటాడా? గాబ్లిన్ కింగ్ కూడా ఉంటాడు. అని మీరు ముందర రివీల్ చేయాలి చూడండి. సరే సరే ఓకే బ్రో, నేను అడగలే. No idea how though. Ominous was born blind. సరే బ్రో, and no లెఫ్ట్ star అవుట్ మీరు ఆడండి. సరే His బ్రో. one seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Nice talking you too. Nice talking you bro, నీతో మాట్లాడడం చాలా హ్యాపీ. Thanks for the suggestions bro. It doesn't sound It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు కొంచెం లైక్ చేయండి, నచ్చితే కామెంట్ చేయండి, నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. Confringo. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the target, sir. దీని ప్లేస్ కాన్ఫరింగ్ పెడదాం. కాన్ఫరింగ్ లాంగ్ రేంజ్ డ్యామేజ్ ఆన్ ఇంపాక్ట్. కొంచెం సేపు డ్యామేజ్ ఇస్తుంది ఇది. ఓకే
డ్యామేజ్ ఇది వైలోనే ఉండాలి. Nice. Intact. 14 people joined. Welcome to the stream. Please drop a like and subscribe. Thanks for watching. Yeah, thank you bro. Nakana nuvve baa cheptaru. The Confringo Thank you. cost travels a bit farther than that of a spell like Incendia. The blasting. Okay. Confringo. Nice work. How does it feel? It's a tad hot. You're getting... That's it. I think I've got it. Well done. ఫ్రెండ్స్ గేమ్ బాగుంది, మీకు కూడా నచ్చితే మీరు కూడా ఆడండి. యాజ్ అవర్ బ్రదర్ సెడ్ దట్ గేమ్ చాలా బాగుంది. I would have paid to see that. I swore we'd never live it పుల్లింగ్ down. దట్ గేమ్ లో పుల్ చేస్తుంది స్టోరీ. There's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. If your sister is unwell, she may not want visitors. Meeting a new student will be precisely what she needs. Trust me. She misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Very well. Let me know when and I'll meet you. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Bro, have you tried Battlefield Red Shake? Yes, bro. We tried. Battlefield 6 నేను పర్చేజ్ చేసా బ్రో. వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి మన దాంట్లో. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster.
I'm not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. If only a new student were to help me with my sad predicament. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. School hates for no reason. I'm sorry to hear that. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. Cool. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Count me in, I will join for sure. I haven't much interest in a Fortnite game is that my main sprays you game, with but I odors. definitely love Only to if you join lose, which I never do. to win. Or at least, not often. Yeah, sure bro, People pakka. can be I so don't have cruel. Battlefield 6. Just I because have they're only sprayed Red all over with smelly gobstone spit. No issue bro. It's their own fault for No losing. issue. Actually Battlefield 6 ఈ 3 days Melda is one of the worst. ఫ్రీ అనుకుంటా బ్రో. ఒకసారి చూడండి మనం మల్టీప్లేయర్ ఆడదాం ఈవినింగ్. Terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Sounds as if you caused the smelly situation and they responded accordingly. I didn't make the rules. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. ఈవినింగ్ 7:45 బ్రో. Do you have any suggestions? ఫస్ట్ కొంచెం GTA ఆడతాము. తర్వాత Battlefield కి వెళ్దాం. Battlefield around 9:30 అట్లా అవుతుంది. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. ఈవినింగ్ 7:45 కి స్ట్రీమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది బ్రో. GTA విత్ ఫ్రెండ్స్ తో ఆడతాం. మన సబ్స్క్రైబర్లే వచ్చి ఆడతారు మనతోనే. To playing snake pit సో and ఒక 2 hours Jackstone అయిన by తర్వాత myself in no 9:30 time. కల్లా Battlefield రెడ్స్ ఎక్కి వెళ్తాం. మన టీం వాళ్ళు కూడా అప్పుడు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు బ్రో Battlefield వాడే వాళ్ళు. Sure bro. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. హై ప్లేసెస్ అంటే పైన కదా. Revelio. లోప్ స్టోన్ ఇవేనా? ఇది కాదు ఈ అమ్మాయి ఇచ్చిన టాస్క్. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Revelio. ఓకే దొరికింది. Expelliarmus.
దాన్ని తీసుకుంటూ రావాలి, ఏం చేయాలి? Until then I play Fortnite. I can't leave Fortnite completely even though I hate it. మీరు అడిక్ట్ అయిపోయారు అయితే ఫోర్ట్నైట్కి మీరు అడిక్ట్ అయిపోయారు మీరు. దట్స్ ష్యూర్. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. One of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Hi Yashwant Kumar bro, continuously 5 hours stream జాబ్ వల్ల టైంకి రాలేకపోతున్నా. నిన్న నేను కూడా స్ట్రీమ్ ఇవ్వలేదు యశ్వంత్ కుమార్, డ్యూ టు నా షెడ్యూల్స్ బిజీగా ఉండి, బట్ కంప్లీట్ చేసుకున్నా. అండ్ థ్యాంక్ యూ యశ్వంత్. ఈవెన్ దో మీరు బిజీగా ఉన్నా కూడా కామెంట్ చేశారు. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio! థ్యాంక్ యూ యశ్వంత్, థ్యాంక్ యూ. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. It's nice to see that you are playing PC games over other mobile popular games like PUBG, Free Fire. Some streamers literally playing PUBG Mobile and Free Fire even after building top PC with RTX 5090. Yeah bro. నేను యాక్చువల్లీ ఒక టైం షెడ్యూల్ పెట్టుకున్నా బ్రో. ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చేసి ఖచ్చితంగా పీసీ గేమ్స్, దట్ స్టోరీ ఆర్ కోఆప్ గేమ్స్ అని. ఈవినింగ్ లైక్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్, వార్ జోన్, GTA 5 అది మన సబ్స్క్రైబర్స్తో ఆడదామని 2 అలా పెట్టుకున్నాను, 2 స్ట్రీమ్స్. PS5లో ఆడుతున్నారా బ్రో? లేదు బ్రో, పీసీ. హాయ్ టీమ్ కన్యార్, పీసీ బ్రో. నో PS5, పీసీ. దీని సంగతి తర్వాత చూద్దాం మళ్ళీ వచ్చి. ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో నచ్చితే కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓ నైస్. అసలు మనం అబ్జర్వ్ చేయలేదు అసలు. ఓకే పైన నాన్న దారి. వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ బ్రో? ఐఎమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ బ్రో. I play, record, stream, edit videos, everything on PS5. Budget games are here. Nice. I'm from Hyderabad. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అవును బ్రో, నేను చూసాను చాలా మంది మన వాళ్ళు ఈ పబ్జీకి వీటికి మాత్రమే స్ట్రక్ అయిపోయారు.
Free Fire వాడలే. I sense it. How nice to see you, my young friend. ఎక్కడెక్కడ ఉంది? Okay. What do you do apart from gaming? I'm a freelancer, bro. Apart from gaming, I used to work on freelance. Okay, లోపల ఉంది ఇది. Oh, nice. Out of 6, he got 4. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ba graphics only లేదు అసలు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ గేమింగ్ నేను ఫ్రీలాన్సింగ్ చేస్తా బ్రో, వర్క్ చేస్తాను ఫ్రీలాన్సర్. అరే 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 గ్రాఫిక్స్ ఇంతేనా? వార్నర్ బ్రదర్స్ ఇలాంటి గేమ్స్ బాగా డిజైన్ చేస్తారు డబ్ల్యూబీ వాళ్ళు. ఇంతకుముందు లిటిల్ గేమర్ మీకు మోటల్ ఆఫ్ షాడోస్ ఐడియా ఉందా? మోటల్ ఆఫ్ షాడోస్ అని చెప్పేసి ఒక గేమ్ ఉండేది వార్నర్ బ్రదర్స్ది, థర్డ్ పర్సన్ గేమ్, ఓపెన్ వరల్డ్, ఇద్దరు బ్రదర్స్ మధ్య మన బాహుబలి స్టోరీలా ఉంటుంది. బ్రో ఏ ఫీల్డ్లో ఫ్రీలాన్సర్ బ్రో? ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్ బ్రో, సాఫ్ట్వేర్లో. ఇప్పుడు ఈ మధ్యన క్లౌడ్కి మూవ్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే నేను ఫ్రంట్ ఎండ్లో వర్క్ చేస్తున్నాను, సాఫ్ట్వేర్. ఫాస్ట్ ట్రావెల్ తీసుకుంటే అయిపోతుందేమో. వద్దులే, మళ్ళీ ఫాస్ట్ ట్రావెల్ తీసుకుని స్కిప్ కొడతాం. Collect credit page. I heard about that game, but I never played it previously, bro. ఓకే, వెన్ ఐ మీన్ నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఆడాను గేమ్, మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. చాలా ఓల్డ్ గేమ్ అది, బట్ ఆ గేమ్ అదిరిపోద్ది బ్రో. యాక్చువల్గా 2 పార్ట్లు వచ్చాయి. ఇప్పుడు నా ఛానల్లో వీడియో ఉంటుంది బ్రో, లాంగ్ ఏగో 10 years బ్యాక్ ఎప్పుడు పెట్టాను అది. ఓకే, ఈ ఏరియాలో ఉంది అది. ఎక్కడుంది? ఓకే, దొరికిందమ్మా, దొరికింది. నైస్ టు హియర్ బ్రో, నైస్ సెలెక్షన్ అండ్ పీసీ బై ద వే. థ్యాంక్ యూ బ్రో, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మీరు ఎవరన్నా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓ, ఇక్కడ ఉంది. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. భయ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఇదంతా మనం ఎందుకు చేస్తున్నామంటే, ఈ అమ్మాయికి పాపం ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరు అంట. సో ఈమె ఆ పెబుల్స్తో ఆడుకుంటుంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరు తీసుకెళ్ళి వేరు ప్లేసెస్లో పెట్టారంట. ఎవరు కూడా ఆమెకు రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు. కొంచెం బాధ అనిపించింది, అందుకని ఆ స్టోన్స్ ఆమె కలెక్ట్ చేయడానికి వెళ్తున్నా. ఎవరైతే రాశారో బాగా రాశారు అసలు. యాక్చువల్లీ అంటే ఒక యూనివర్సిటీలో డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, అలాగే పోర్ట్రేట్ చేశారు ఇక్కడ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ని గట్రా. నైస్. నేను కూడా మీలాగే లేతల్ బ్రో, ఎవరికైనా సజెస్ట్ చేయగలుగుతాను ఈ గేమ్, అంత బాగుంది. దే కీప్ ఆన్ ఎంజాయింగ్ ఇట్. ప్రతిసారి మనం బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ వీటిలాగా కొట్టేసుకోవడం కాకుండా కొంచెం మైండ్కి రిఫ్రెష్ గేమ్స్ ఇవన్నీ. యాక్చువల్లీ నేను 2 streams ఇచ్చా బ్రో, ఎవరు రాలేదు. మన వాళ్ళు ఎవరు చెప్పేవాళ్ళు కానీ ఈ గేమ్ ఆడారా లేదా నాకు అసలు అర్థం కాలేదు, మన వాళ్ళు ఎవరైనా ఆడారా లేదా అని. కానీ బట్ థ్యాంక్ యూ. Hello Zenobia. Nice to hear bro, nice selection by the way. Thank you I team. didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic.
Well, may I have my gobstones back? ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ I'm చేయండి. afraid I've decided to keep them. That'll teach you to stink up your classmates. What? You'd keep my prize collection for yourself? Yes, I would. Yes. Finders keepers, I'm afraid. I knew it. You're just as bad as everyone else. I hate this school. You'll all be sorry when I learn some more spells. ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు, కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. అలాగే నో ప్రాబ్లం, ఐ విల్ సపోర్ట్ స్టోరీ గేమ్స్ ఫర్ షూర్. థ్యాంక్ యూ లీతల్ బ్రో, థ్యాంక్ యూ. సక్సెస్ఫుల్లీ మనం క్వెస్ట్ కంప్లీట్ చేసాం. లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద మెయిన్ క్వెస్ట్. Guys, please a drop. Thank you. వద్దులే ఎప్పుడు పెట్టిన వదార్చలేము. Then the werewolves join the goblins. Start with the Professor Weasley. Don't forget to share. Yeah, thank you, Yashwant. Thank you. Wow, my Yashwant found like a chair right finally. Even though busy schedule. Prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Yashwant bro on fire. He's on a fire. He's on a mission. He's on a fire. Face cam and mic quality improve చేయండి బ్రో. కీప్ గోయింగ్. షూర్ బ్రో. మైక్ ఇప్పుడు చూడండి కొంచెం లాంగ్ పెట్టాను. ఫేస్ క్యామ్ తీసుకుంటా బ్రో కొంచెం ఛానల్ ఎదిగితే. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom. Friends, ఎవరైతే చూస్తున్నారో లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, నచ్చితే షేర్ చేయండి. There's no chance I'm మైక్ yes మైక్ బాగానే ఉంటుంది. నేనే కొంచెం లాంగ్ పెట్టాను అంతే. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco. Actually, headset నేను యూఎస్ నుంచి తెప్పించా బ్రో. హెడ్సెట్ బాగుంది. హాయ్ కళ్యాణ్ పవన్, హాయ్. Certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Room of requirements, let's go. Which mic are you using currently? Gaming headset bro, not dedicated mic aithe ledu. Gaming headset Corsair Wired V2 from the brand of Corsair. యాక్చువల్లీ ఇండియాలో లేకుండే అంకుల్ వస్తుంటే తెప్పించా. Cast Evanesco on those chairs.
స్పెల్ ఏంటి ఇదేనా? వావ్, ఒకటి డిసపియర్ ఒకటి వస్తువులే డిసపియర్ చేయొచ్చు, ఒకటి మనమే కేమోఫ్లాజ్కి వెళ్ళొచ్చు. Let's move on. ఓకే, నైస్. Where in Merlin's name is ఓ that? నైస్, థ్యాంక్ యూ బ్రో. నేను ఇంతకు ముందు సెనైజర్ వాడేవాడిని, కొంచెం మైక్ లేదని చెప్పి దీనికి వెళ్ళా. ఓపెన్ బ్యాక్ Wondered where that had got to. Can't believe it's still here. I'll just take a quick look. I'm just supporting from my side because I'm waiting like this in Telugu community for playing different games. Yes bro, మన డిస్కార్డ్ లో మన ఛానల్ తెలుగు కల్ట్ యాక్చువల్లీ, టీజీసీ తెలుగు గేమర్ కల్ట్ యాక్చువల్లీ. నేను అదే అనుకుంటాను, మంచి మంచి స్టోరీ గేమ్స్ పెడదాం. యాక్చువల్లీ నేను డబ్బింగ్ ఏ వర్షన్ కూడా చూస్తున్నాను, క్యారెక్టర్స్ తెలుగులో డబ్ అయ్యేలాగా. సో ఇంకా మన ప్లేయర్స్ ఎంగేజ్ అవ్వడానికి అది ఇంకా నేను చెక్ చేస్తున్నాను, బట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఎంతవరకు అనేది. ఎక్స్ప్లోర్ ది రూమ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. ఓకే ఓకే షూర్. బొమ్మ తిడుతుంది అయ్యా. నైస్ యశ్వంత్ బ్రో, యా యా. ఓకే, దీన్ని ఓపెన్ చేయడానికి రాదన్నమాట అయితే. టీ తాగుతుంది. స్కెలిటన్, స్కెలిటన్. యాక్చువల్లీ దీని కింద నుంచి వెళ్దాం. లోపలేం లేదులే. When I see another community, they are playing all type of games like multiplayer, co-op, story, horror, simulator games. Now I found a streamer. Thank you bro, thank you. నేను యాక్చువల్గా ఒకటి హారర్ గేమ్ ఆడాను బ్రో, మన ఛానల్లో ఉంది, ఇబ్లీస్ అని. మొత్తం కంప్లీట్ చేయలేదు, బట్ ఆఫ్ ద గేమ్ ఆడాను. అది బాగా వ్యూస్ కూడా బాగా వెళ్ళాయి మన దాంట్లో హైయెస్ట్. ఒకసారి చెక్ చేయండి, అది బాగుంది గేమ్ అయితే. లిటిల్ బ్రో మీరు విన్నారా ఆ గేమ్? అది ఇబ్లీస్. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! Intruder anta. No, not at your worthless pile of tin. All at the bit of in that. వావ్ నైస్. యాక్చువల్లీ OLED మానిటర్లో ఆడడం వల్ల ఏంటో భలే ఉంది అసలు విజువల్స్. How does anyone other than a house elf I too manage to stream get around in multiple here? game sessions bro. I completed so many story games still and yes. షార్ట్స్ అప్లోడ్ చేయండి బ్రో, రీచ్ వస్తుంది, మీ గ్రాఫిక్స్ బాగున్నాయి. షూర్ బ్రో. యాక్చువల్లీ అక్కడ ఒక ఫ్లాస్ ఉంది బ్రో. షార్ట్స్ అయితే మనకి 10 million ఎన్నో కావాలి, అదే వీడియోస్ అయితే ఆల్రెడీ మనకి 750 వాచ్ అవర్స్ అయిపోయినాయి. మళ్ళీ షార్ట్స్ పెట్టామనుకుంటే డీలే అవుతుందేమోనని దాన్ని నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో మూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. Perhaps you should summon your wits and find out. No, never hard I guess. OLED experience, wow, yeah bro. OLED ఏమంది. ఓకే, లోపల నుంచి వెళ్ళాలంటవా? I hope that house elf can find us in here.
యా బ్రో ఓలెడ్ లో చాలా డిఫరెంట్ ఉంది గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. యాక్చువల్గా నేను అది కెమెరాతో థర్డ్ పర్సన్ వ్యూ ఇద్దాం అనుకున్నా, నా కెమెరా అది క్యాప్చర్ చేయలేకపోతుంది. నేను ట్రై చేశాను. 2000 వాచింగ్ టైం బ్రో, చాలా టఫ్ టు రీచ్ టు పీపుల్ యాజ్ ఎ కన్సోల్ గేమర్ ఇన్ తెలుగు. అవును బ్రో, యాక్చువల్గా షార్ట్స్ పెడితే అది కాస్త 10,000 ఉంది. సో అందుకని కొంచెం షార్ట్స్ దగ్గరకు వచ్చాక అప్లోడ్ చేద్దామని. అప్లోడ్ బోత్ సైమల్టేనియస్లీ బ్రో, స్మాల్ బిగ్ షార్ట్స్ అప్లోడ్ చేయండి. షూర్ టీమ్ గేమ్ ప్లే షూర్ బ్రో షూర్. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో వాళ్ళు చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. Deek has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deek. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deek, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deep's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. Oh, imagination. Will do the rest. నేను ఎలా ఊహించుకుంటే రూమ్ అలా అయిపోతుందా? Oh, nice graphics. You've given yourself quite a canvas to work with. Okay, bro. I'm leaving now. So nice to watch your stream. I will join you tonight in Red Sec if you have free slot. Sure, bro. Definitely free slot ఉంటుంది, మీరు వచ్చేసేయండి 9కి. And thank you for suggesting me and thank you for watching the live stream. Thank you, bro. Thank you. Thanks a lot. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. You have unlocked the disk description. Use it to reveal the magic properties of unidentified gear that you collected. This will be more. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Conjuring spell. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see.
Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potions station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Conjure a potting table, conjure a potion station, okay. Item is to grow plants. Item is to room for requirement. ఇదేం జరగట్లేదు. ఓకే బ్లాక్ బ్లూ గ్రీన్ మళ్ళీ కలరింగ్ ఎల్లో. ఓకే ఇదొకే. మూన్ స్టోన్ యూ హ్యావ్ రీచ్డ్ యువర్ బడ్జెట్ ఫర్ దిస్ టైప్. అయ్యో మన దగ్గర 48 of 4. అశ్విండర్ ఎక్స్ లేవు, దగ్గర ఇవే ఉన్నాయి. 13 secondsలో మనకి పోర్షన్ రెడీ అవుతుంది. ఓకే 10 seconds. నైస్. 6 seconds. 3, 2, 1 పోర్షన్ రెడీ. పికప్. మళ్ళీ చేద్దాం. ఆర్ డిస్ట్రాయ్ పోర్షన్. డిస్ట్రాయ్ పోర్షన్ కూడా ఉందా? It's an healing and restore a bit of the drinker's health. పాటింగ్ టేబుల్ అండ్ పాటింగ్ స్టేషన్. ఇదేంటిది? పాటింగ్ స్టేషనా? పాటింగ్ టేబుల్. పాటింగ్ స్టేషన్. Potting table.
డిస్క్ డిస్క్రిప్షన్ ఇది అవ్వట్లేదుగా. A desk which can be used to identify unknown piece of case and the property resource required moonstone 46 ఉన్నాయి 4కి అవ్వాలిగా. ఎందుకు అవ్వట్లేదు ఇది? సరే చూద్దాం. Well done. You can use these But I whenever did you it. need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deek will be here to answer any Nice. questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Room of requirements. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few I've always said that travel broadens the
ఫాస్ట్ ట్రావెల్ తీసుకుంటే అయిపోతాం ఇక్కడ. She did say that. I thought she did. Boy, can you help me? I was hoping to see... You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. This looks promising. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend,
See now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going. Alright guys, మనం quest complete చేయడం జరిగింది. Next quest మనం రేపు చేద్దాము. Thank you guys. Thank you for watching the live stream. Thank you for support. Thank you guys. Thanks a lot. It's time you learned, Glacius, the freezing